Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente conmemoró el Día de los Derechos Humanos. Reunión Secretario General de la OEA y Ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Encuentro Secretario General de la OEA y Observadora Permanente de Ucrania. Seminario Respondiendo a la Desinformación de Género, Consejos y Herramientas Prácticas. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una reunión ordinaria en el Salón Simón Bolívar en la sede de la OEA para conmemorar el Día de los Derechos Humanos y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entre otros temas. Señoras y señores, representantes de los estados, organizaciones de la sociedad civil, amigas y amigos todos. Hoy, 10 de diciembre, la comunidad internacional se reúne para recordar que los derechos humanos son la base misma de nuestra convivencia democrática. En mi calidad de presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quiero hablar brevemente de este día que nos interpela profundamente. El centro de trabajo de la Comisión Interamericana son las víctimas. Todo lo que hacemos, cada acción, cada pronunciamiento, cada medida, están orientados a proteger y a garantizar los derechos de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Recordamos a las víctimas de las dictaduras que marcaron a nuestra región durante los años de las décadas 70 y 80, pero también a quien hoy, actualmente, sufren desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia siendo niñas, niños, adolescentes, mujeres, discriminación hacia el colectivo LGBTI, xenofobia contra personas en situación de movilidad humana, persecución por ideas políticas, ataques a personas defensoras y a periodistas, y violencias contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. La memoria, sí, no es un gesto del pasado, es una responsabilidad del presente. La Comisión Interamericana es la conciencia de la región. Acompañamos a las víctimas y a sus familiares, documentamos las violaciones a derechos, dialogamos con los estados, articulamos con Naciones Unidas y otros sistemas regionales y defendemos sin fisuras la universalidad de los derechos humanos. En este año, los desafíos han sido evidentes. La Comisión Interamericana se pronunció en 92 ocasiones para alertar a los estados y recibió más de 1.900 solicitudes de medidas cautelares. Cada solicitud representa a una persona, a una familia, a una comunidad que recurre a la comisión buscando una protección urgente. Ese número habla por sí mismo. La región vive tensiones y vulnerabilidades que exigen respuestas firmes y coordinadas ante los desafíos, que son muchos. Hay razones para la preocupación y hay patrones que nos alertan. Entre otros, debilitamiento del espacio cívico y restricciones a la protesta, ataques a la libertad de expresión y a defensores de derechos humanos, desigualdad estructural que afecta especialmente a mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, retrocesos democráticos y debilitamiento judicial, incremento de la violencia, incluida la violencia de género y contra personas LGBTI, crisis sociales y ambientales agravadas por los fenómenos climáticos y migratorios, negacionismo y discursos que relativizan los derechos conquistados, persistencia de la impunidad
que perpetúa los ciclos de violencia. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, mantuvo una reunión muy constructiva con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Sela. Durante el encuentro abordaron la preocupación compartida por la creciente polarización que afecta a la región. También Ramdin aceptó la invitación del ministro para visitar Perú antes del despliegue de la misión de observación electoral de la OEA el próximo año. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se reunió con la embajadora Olga Stefanishyna, observadora permanente de Ucrania, quien le informó sobre las negociaciones en curso para poner fin a la guerra. Ramdin reafirmó su firme compromiso con una solución pacífica e instó a la comunidad internacional a apoyar todos los esfuerzos de reconstrucción en la fase posterior al conflicto. También reconoció la activa colaboración de Ucrania con la OEA y su creciente relación con la región de América Latina y el Caribe. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, inauguró el seminario Respondiendo a la desinformación de género, consejos y herramientas prácticas, un debate crítico sobre cómo la desinformación acelerada por las redes sociales y la inteligencia artificial amenaza nuestras democracias y afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las personas LGBTQI+. Good morning. I wanted to say good morning on this warm and sunny Monday. That's not the case, but nevertheless, welcome. I had a very interesting conversation with the foreign minister of Latvia a short while ago about many issues with regard to not only this topic, but also with regard to the relationship between the Organization of American States and Latvia, but also about regional and global challenges which we face today. Very interesting conversation. It showcased how important it is to cooperate globally, internationally, and regionally. I'd like to recognize the Honorable Irma Kalniņa, Member of Parliament of Latvia and Deputy Chair of the Foreign Affairs Committee of Latvia. Ambassador Stuart Savage, Permanent Representative of Canada to the Organization of American States, and thank you very much for Canada's support to this cause. Our distinguished Chairperson of the Permanent Council, Ambassador Thomas Pascual, and other permanent observers and permanent representatives present, all our participants virtually, the Executive Secretary of the Inter-American Commission of Women, Alejandra Mora Mora, invited panelists and guests, our colleagues from the Secretariat, good morning, and again, I wish you all a very productive and successful meeting up front. I'm happy that I can join you today as we discuss an issue that is of growing concern to the Organization of American States and to our member states in the hemisphere. Since assuming my role as Secretary General of the OES earlier this year, I have been clear about the danger of disinformation poses to our democracies. Disinformation is not a new phenomenon. It has been around for centuries. But the advent of social media and artificial intelligence result in a greater degree of disinformation, which harms people and does irreparable damage to institutions and societies. Combating disinformation is not an easy task, as we all know, in part because it requires balancing different rights and principles that are essential in a democracy, including freedom of expression, privacy, and the economic and social security of individuals. Ensuring that these rights coexist in a safe and responsible information environment is a complex undertaking, not only from a legal perspective, but from a norms-based perspective as well. At the same time, healthy democracies depend on well-informed citizens who can participate meaningfully in public debate. Access to information, and by that I mean factual, verifiable, and evidence-based information, is therefore a necessary precondition for democratic decision-making and participation. And yet, some disinformation campaigns directly target our electoral processes. Our Department of Electoral Cooperation and Observation has been at the forefront of observing disinformation in elections and addressing the impact of disinformation on elections through awareness raising, training, technical assistance in our own region.
The defense of information integrity has also been recognized at the highest political levels in our region, when during the 9th Summit of the Americas, our leaders called upon countering disinformation as part of the Inter-American Action Plan on Democratic Governance. And following up on that mandate, the Permanent Council and the Permanent Mission of Canada organized an ad hoc expert discussion on this issue. I'm glad that we continue to meet to address this subject matter. Today, we are here to examine one of the most pernicious manifestations of this problem, gendered disinformation. The health of any democracy, in our view, depends on the ability of all people to participate freely and safely in public life. Yet, gender disinformation is intentionally designated to erode that foundation. By targeting women and LGBTI persons with false narratives and coordinated harassment, these campaigns seek to further distort harmful stereotypes and biases that aggravate violence in both online and in-person spaces. These campaigns also delegitimize their leadership, narrow the diversity of voices, and ultimately weaken democratic institutions themselves. Countering gender disinformation is therefore both a matter of equality and democratic integrity. In 2022, the United Nations, the OSCE, and the HCPHR, and our own Inter-American Commission on Human Rights issued a joint declaration on freedom of expression and gender justice, which highlighted deep concern over the proliferation of online gender-based violence, gendered hate speech, and gender disinformation, and its serious impacts on women, in particular women politicians, journalists, and human rights defenders. The practical guide that will be launched today by SIM is a direct response to this call. Developed in collaboration with women's rights organizations from the region, the guide offers practical tips and tools for understanding and responding to gender information. Education, awareness training, reaching out to all groups in society is of critical importance in this regard. This event, as you have heard before, has been made possible by the support of the governments of Latvia and Canada. Canada, Ambassador, has been constant in his support of both the SIM and DECO, funding concrete initiatives to support democracy and equality, including in the face of emerging and evolving threats. We therefore deeply value our partnership with Latvia and with Canada, especially its support for SIM in promoting the empowerment of women in different fields, such as science and technology, as well as advancing the women, peace, and security agenda. I believe that we all will be looking forward to hearing the reflections of all of you, but certainly of the expert panel, and to welcome the concrete recommendations that will help strengthen the response to gender disinformation from the OAS and member states. In conclusion, there's a lot of work to be done, and it will require all of us, independently where we stand, where we are, leadership to address these issues, which, of course, has a gendered element today, but widely speaking, where the whole society will be confronted with artificial intelligence, if it is used in a negative way, and with disinformation. I thank you very much and wish you a very productive meeting. Thank you. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.